अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 5.1, which of the following statement are true, which are false, give the reasons for your answer। यम बनकिन के स्टेटमेंट 5 दित यमो मज वन सही कुछ गलत कुछ। गोडिक स्टेटमेंट only one line can pass through a single point। सिंगल पॉइंट मज गस खाली अख लाइन पास। यह क्या चूंकि यह गलत, सिंगल पॉइंट गजन इन्फिनिटी मैनी लाइन्स पास। फॉल्स, since through a single point P below क्या तो होमुत कत लाइन पास गम। Infinity number of lines can pass in the following figure। It can be seen that there are infinity numbers of lines passing through a single point। Single point मज गसन वारिया line pass। Part number 2, there are an infinity number of lines which pass through two distinct points। दपान दो distinct pointों मज गसन वारिया line pass। चूंकि यह गलत, दो pointों मज गस खाली अके line pass। यह क्या सवाल दित, सवाल दित यह गो पॉइंट अख तो यह गो ब्याक पॉइंट। तो समझो यह पॉइंट तो यह पॉइंट क्यों तो पी एम जो पॉइंट खाली अके लाइन गस मज पास। Since through two distinct points only one line can pass in the following figure, it can seen that there is only one single line that can pass through that can pass through two distinct points, point P and point Q। Question number part number 3 क्या वन, a terminated line can be produced indefinitely on both sides। Terminated line हसा करुन इस पास, यह हकुन Z रहित। Terminated line can be produced indefinitely on the both sides। Is true। तो suppose part number 3 यह मोन तुम terminated line A तो B, अगर इस B पे ब्रोट पकनो इत पे गया तो पकनो यह हकुन पकन A पे हकुन यह हकुन पकन। A terminated line can be produced indefinitely on both sides। Let AB be a terminated line। यह गई terminated line। Terminated line goes at end points। It can be seen that it can be produced indefinitely on both sides। तेल हकुन यह पत ब्रोट पकन। तो चोरम part क्या if two circles are equal, अगर ज circle आसन equal, then their radii are equal। तेल हेक तिहंज radii ते equal अस्त। तो यह क्या सही ये ज circle बराबर आसन तेल आस radius तिहंज ते सही। if two circles are equal, अगर ज circle आसन equal, then their center and circumference will coincide। तेल इस तिहंज center तो circumference यह coincide गो हम पेन बराबर पेट, and hence the radii will also be equal। इन radius ते बराबर। तो पंचम part क्या पंचम part वन in the following figure बनकिन यम शक्ल दित if AB is equal to PQ, अगर AB बराबर PQ बराबर XY, then AB is equal to XY। अस वन यह AB युस यह लान यह बराबर PQ अमज बराबर, तो PQ बराबर XY। तेल AB बराबर XY इस ट्रू। येल ये बराबर तो यह बराबर, तेल यम ज पान बराबर। तो यह ट्रू। It is given that AB and XY are two terminated lines, यहाँ line segment, and both are equal to third line PQ। तो अत theorem of Euclid's first axiom states that things which are equal to same thing
تم چیٖز یِم برابر آسان بیٚکِس چیٖزَس برابر or equal to one another تم ہٮ۪کان پانہٕ ؤنۍ تہِ برابر ٲسِتھ. Therefore line AB is equal to PQ and PQ is equal to XY. Hence AB is equal to XY will be equal to each other. We'll go question number 2. Given a definition for each of the following terms. پرٛٮ۪تھ کُنہِ terms بَنہِ کِنۍ دِنۍ اَسہِ definition. Give a definition for each of the following terms. Or there other terms تَتہِ چھا بیٚیہِ کانٛہہ term that need to be defined first. یُس أسۍ گۄڈٕ کَرُن define. What are they? تِم کیٛاہ چھِ and how might you define them? تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تِم define کٔرِتھ. Suppose parallel lines. تۄہہِ چھُ پَتہ parallel lines کیٛاہ گٔے. تِم زٕ لاینہٕ یِم پَتھ پَکناووکھ یا برونٛٹھ پَکناووکھ تِم رَلَن نہٕ پانہٕ ؤنۍ کِہیٖنۍ. خاص کر یِتھ پٲٹھۍ بِجلی تارِ ہٕنٛز لانہٕ زٕ چھِ آسان. اَکھ چھِ بٔنۍ پَکان بیٛاکھ چھِ پیٚٹھۍ تِم چھِنہٕ رَلان کینٛہہ. تہٕ أسۍ وٕچھو اچھا for the desired definition we need the following terms. اچھا بیٛاکھ کیٛاہ چھِ اَمیُک perpendicular lines کیٛاہ گٔے perpendicular line اَکھ لاین تَل horizontal بیٛاکھ ترٛووُس پٮ۪ٹھ نَمتَن ہُنٛد. ترٛیٚیِم line segment گوٚو part of a line. نمبر 4 گوٚو radius of a circle گوٚو center پٮ۪ٹھ circleَس تام square ییٚمیُک ژوٚشوٕے سایڈ چھِ آسان برابر. سوال نمبر 2 کیٛاہ چھِ یِوان for a desired definition. کانٛہہ تہِ definition خٲطرٕ we need the following terms. تَمہِ خٲطرٕ گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن point کیٛاہ گوٚو. Point گوٚو a small dot made by a sharp pencil on a sheet paper gives an idea about a point. Point ییٚلہِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ سٕژٕنۍ ترٛوٚکھ یا قلمہٕ ترٛوٚکھ یا pencil ترٛوٚکھ ترٛاوان چھِ کاغذ پٮ۪ٹھ تَتھ چھِ وَنان point. A point has no dimension. Point چھُنہٕ کانٛہہ تہِ dimension نہ length نہ height نہ thickness. It has only a position. یہِ چھِ خٲلی position ہاوان. Line کیٛاہ گٔے. Line a straight crease obtained by folding a paper. اگر أسۍ کاغذ وَٹون اَتھ کاغذ پَتہٕ دِموس اَتھٕ سۭتۍ کَروس crease ہیوٗ مطلب دٔگِن کَرون کاغذ. یُس تُہۍ crease ہیوٗ کھسان چھِ a straight string pulled at its two ends. اَتھ أکِس line وَن the edge of the ruler or some close examples of geometrical line. یا چپٹہِ ہٕنٛز سُہ line چھُ وٕچھان تُہۍ. The basic concept about the line is that it should be straight. یہِ گژھِ سیوٚد آسُن and that it should extend definitely in both the direction. Line گژھِ دۄنوٕنی سایڈَن پَکٕنۍ. تہٕ پَتہٕ گوٚو پٕلین. پٕلین گوٚو کہِ یُس تُہۍ وٕچھان چھُو surface of the board. سُہ چیٖز یُس surface سطح surface of smooth wall or the surface of a sheet of paper or close examples of plane. پَتہٕ گٔے ray گٔے یُس أکسٕے اَندَس کُن پَکہِ. یہِ چھِ لٲنہِ ہُنٛد part آسان a part of a line which has only one end point. Point A and contains point B is called a ray of AB. Angle. Angle an angle is the union of two non-collinear rays. زٕ ray پانہٕ ؤنۍ رَلان تِم چھِ بَناوان angle with common initial point. یُس تِم common initial point چھُ آسان. پَتہٕ گوٚو circle. Circle کیٛاہ چھُ آسان اَسہِ circle is the set of all those points in the plane. Planes پٮ۪ٹھ یِم تہِ سٲری تِم point آسان چھِ which distant from a fixed point. یِم center پٮ۪ٹھ برابر آسان remains constant. أنٛدۍ أنٛدۍ پھِرو أسۍ اَتھ یِتھ پٲٹھۍ center پٮ۪ٹھ آسان برابر اَتھ چھِ أسۍ وَنان circle. The fixed point is called center. یُس fixed point اَتھ center of the circle. Quadrilateral یَتھ 4 side آسان a closed figure made up of 4 line segments. یَتھ 4 side آسان is called quadrilateral. Parallel lines یُس ہُہ تہِ اوس اَسہِ part number 1. If the perpendicular distance between the two lines is always constant. Suppose اَسہِ چھِ یِم lines زٕ أسۍ ترٛاوو یِم perpendicular. اگر یِم برابر پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ یہِ line تہٕ یہِ line دوٗر then these are called parallel lines. تیٚلہِ یِمن دۄن line چھِ وَنان parallel lines. In other words بیٚیَن لفظن منٛز the lines which never intersect یِم لٲنہٕ نہٕ زانٛہہ رَلان each other are called parallel lines. یا to define parallel lines we must know about the point. Point گژھِ پَتہ آسُن line and distance between the lines. لانَن درمیان کوٗتاہ distance and the point of intersection. بیٚیہِ گٔے point of intersection. دوٚیِم پَرو أسۍ دوٚیِم perpendicular lines کیٛاہ گٔے. یہِ گٔے perpendicular یُس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوس وَنان یہِ گٔے horizontal line. اَتھ ترٛوو سیٚود سیٚود نَمتَن ہُنٛد پٮ۪ٹھ perpendicular. یہِ گوٚو perpendicular line. اگر یہِ نیوٗ یہِ گٔے perpendicular. اگر یہِ لٲن نِمون یہِ گوٚو اَمیُک perpendicular. اگر یہِ لٲن نِمون یہِ گوٚو اَمیُک perpendicular. If two lines intersect each other at 90 degree. اگر زٕ لٲنہٕ intersect کَرَن 90 degree پٮ۪ٹھ then these are called perpendicular lines. یِم چھِ أسۍ وَنان perpendicular lines.
we are required to define line and the angle before define the perpendicular. Perpendicular line bronch is pata angle kya gaya line kya am pat go line segment. Line segment go part of line. A straight line from any point pet kahte line to any other point biggest point is called line segment. Q to P. To define a line segment, we must know about the point. Agar point asna pata be line segment. Radius of a circle. Radius of a circle kya ho? It is distance between the center of a circle to any point lying on the circle. Suppose you should circle, you should circle. Suppose at point exceeds yet point. Önden chat search point. तो ये मोन तो center. अगर center पर ये point सारी च दूर तो ये मोन तो तेल इश्तेल circle. इश्तेल radius of the circle. It is this distance between the center of a circle and one lying on the circle. 2. To define radius define of a circle, we must know about the point and the circle. तो मुझे तो square ये गो square आत गसन चोशु आसन नाम तहन बेगन चोशु side आसन बराबर. A square is a quadrilateral. It's quadrilateral at four side having all sides equal, series side equal length and all angles of same measure. Series angle आसन बराबर नाम तहन. To define square define करने खातर we must know about a quadrilateral बेगो side of a angle. शुक्रिया. उम्मीद कि you have got this topic. Inshallah we will meet soon in the next video. Till assalamu alaikum.